rongo ki te taungi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. He taonga kimi nāku ki whea, he taonga kimi nāku ki te whakaritorito, he taonga kimi nāku ki te whakatuputupu, he taonga kimi nāku ki te tai whakarunga, ki te tai whakararo. Anei a Taringa, e mihi atu nei e ngā iwi, haere mai, nau mai, hoki mai, ki te punua pāho o Taringa e whakapāho atu nei i te pokapū o Taringa atu i konei i te bustling metropolis o Aotearoa. I raro inga manaakitanga te wānanga o Aotearoa me te tautoko a te māngai pāho, kōrua ko irirangi te motu. Tum tum tum. Here we are! Here we are! And I missed one, and I missed you guys. Tēnā kōrua. I missed you too. Tēnā kōrua ko te puaheiri. Tēnā Te puaheiri! The snow I felt. I reira hau. I te rua o te moko. Fjordland. I hea koe. I reira au. Oh God. But the right I know. Kao. I hoki ora mai koe. Engari. Engari pat. Engari pat. Oh man, kare te tina nei, naka whiti ai. But koe ne te pai ko, ma hene ngaro a tina na e whakatena. Koutou kāri te mōhio, tēnā koutou ngai tahu. I o koutou whenua au i te wikira e takahi ana, e kaihora ana. I nā maunga o te rua te moko. Ki tērā wāhanga o te ana au. Kia ora. Kau ko te ane au. Te ana au. Te ana au. Te ana au. Te anau. Ai. And I, myself and the whānau, we did the Kepler track. Kepler track. Gia. Nore, katoa o Fieldlands ko te rua o te moko. Koena tētahi kupu, tētahi ingoa i rangona e au. And as I do, ahako hāreu ki whea, ka kite au e tehi kōwhao. Hei whakakiki mā tātou, e koranau mo te reo. Ai, kia ora. And te papa ata whae, you'll be hearing from me soon. Lovely. Engari kā, kua whakapāke au ki taku rangatira ki a Joe Harawira. Ai. And engari, tērā, kōrero anō tērā. Kōrero anō tērā. Engari, e mihi anau ki te aotāhua o tō tātou whenua o Aotearoa, o te wai pounamu, te wāhi pounamu rānei. You know, e me hoki ki te tai ao. And I went to a lot of places actually in my mind as you're pushing yourself, especially when your tinana is spent, eh? Yes, yeah. You know? Well, you've gone from a sedentary type of lifestyle in the previous weeks, neha. E hara. A busy, even though busy few weeks, into another type of busy. Koena hoki. E mahi pōkai whenua. E hara. Ka pai you. Ai. With my 12 kg pack. Oh. Ai. Yeah, and my X amount of kgs body. Well, that's very inspiring. Kia ora tue hene. Right, And you know, ko te menu i riwhai a mātou. Ai, tika. And we're smiling Kia ora. every day. Yeah. You know, and as long as you've got clean undies, clean socks, you're set. Yep. You don't have to be miserable, neha. What an experience. Pono. Ai. And those big tricks. Koena hoki, kai koe rā te mana o te hine ngaro. Ai. Engari, tēnā tātou e kare maotira ngai taringa tēnā koutou, and if you're a new listener, haere mai. No mai, haere mai. Ai. Oeno, kia huri tātou ki tā tātou. Kiwa. Nā, ki te taumata kiwaha, hei whakaohiti a koutou, kei te taumata tuarima tēnei. Tuarima. And not often, ka wānangatia tētahi kiwaha i te taumata tuarima. So we're at a level 5, grade 5, much like the haiku did. So all the alarms, bells and whistles, level 5. Ai, ka mutu mā koutou te hunga pai nei te reo, mā koutou tēnei kiwaha. I te mea, ara anō atu ngā rāweke hango o tēnei kiwaha. Anei te kiwaha, te hia kore, ne? Engari, tēnā, ke whakawhānuhia tēnei, te hia kore i whakamā. Te hia kore i whakamā. Te hia kore o i whakamā. Ai. Hapai, te hia kore o i whakamā. Te hia kore ona i whakamā. Te hia kore ona i whakamā. Nō reira, te hia kore o i whakamā, te puaheiri. I'm surprised you weren't ashamed. Koena, taku tūmeke,
kare koe i te whakamā. Yeah. Ne? Koe rā te whakamaoritanga. Aye, So aye. I'm surprised you're not, you know, Surprised you're not ashamed. You're not ashamed or Perhaps of embarrassed. what you did. Yeah. So koe rā te kiwaha, te hia kore. Kare mohi ana me ko te tiro ki te hia. Engari he wāno ka te tiro ki te hia. Yeah. Engari, no reira, te hia kore i whakamā. Ai. Te hia kore ou i whakamā. Nā, ka huri au ki a koe, ka mahi pea te puaheiri tētahi mahi kāri te pai. Oi kari hāngai aku hu ki taku koti. Tika. Pēnei tēnei rā. Me te me nā tōkena. No, e hangi ana ki tō hāte. Ai. Ana ka maringi mai tērā kiwaha. Te hia kore au i whakamā. Ai, kia ora. Ne? Te hia kore au i whakamā. Tērā rānei, that's in a ngahau setting. Yeah. You know, a ōpaki. Ākua nei pia. Ka taikoe ki te marae o tētahi. Ai. Nā, ka tū tētahi, ākua tōna mōheo ki te reo, tūtonu ia me tāna reo Pākehā. I tāna whai kōrero, ne? Ai. Ana, ka huri tētahi, ka mea, te hia kore au i whakamā. Ai, kia ora. Te hia kore au i whakamā. Ākua nei rānei, Ako nei rānei. ka haere tātou ki te wharekai. Ai. Ana, ko tētahi o tātou pai ngā pūkoro. Ai. Nera, ana, ka hipa i tētahi tangata e hoko rāwhara ana, rua tāra ana ke te utu. Ai. Ei, ana ka kite te tangata whairawa, ka mea o kare aku moni. Ai. Ana ka huri ngā hoa. Ai. Te hia kore au i whakamā. No, kowai rānei piri haurua mai nei. Yeah. Ki te tikiti kotahi. Yeah. Ai. Yeah, so, koe rā te kiwaha. Ai. E tauira kōrua. Kua mārama kaurangi? E kite mai nei koe kei te ahua. No, ko hoki ahau ki etahi o oku, etahi tuhinga no te panekiritanga. Ai. Koera te wātuatahi Ai, i koia. no ai au i tēnei. E hara i te mea e whaesi nei ki te horopaki o te whakamā, ne? E kite nei au i etahi atu tauira pēnei te tōhia kore i mārama. I'm shocked you don't understand. Nā reira ka taia te, yeah. Koe nā. te whānui Kia ora. I etahi horopaki ki tēnei kiwaha. Tō rātou hia kore i hemo, tō rātou hia kore i toa. Yeah? I'm shocked that they didn't win. They didn't win. Yeah, hoi no. E kōrero tāpiri ki tā tātou wānanga mo tēnei. Pai tēnā. Tō rātou hia kore i eke ki te matangi rua. Ai. Yeah. Kareweki I ai. knew that a kapahaka thing was going to come in here. Yeah. You know, and i te mea, e aro ana tēnei hōtaka ki te kapahaka, ko hoki tātou Ai, ki te ngā koe. taonga. Tika. Engari, he pai e rā whakawhānui ta ngā kahurangi. Ai. He rawe e rā. He mea anō au te puaheiri. I tēnō te tōhia kore i whakamā. Tō hia kore i whakamā, te hia kore oku i whakamā. Hore kau aku tauira i tapiri atu. No. E kite anu i tētahi mea, I've got an X next to something and then I've got a tick next to the other thing. So I'm thinking that this is related to that we have to have, now I don't know the Pākehā thing, I think it's like a personal, no, I'm not even going to try, but it has to have the person or someone in it. So I've got like tōhia kore i taia and I've got an X next to it, meaning kei te hētera. And underneath that, it's got tōhia kore i taia e koe, with a tick, meaning that we've got the person in there, and then Yeah. extended to that is te hia kore i taia e koe te oti. So, again, te whakawhānui. Yeah, i te That's mea, ko another. tōhia kore i taia. He hāngu no reira me. Yeah. I'm surprised you weren't overcome Ai. Right. by Tōna te whoever, eh? whakapātata, yeah. Tōhia kore i taia e ia. Yes. Yeah, ākua nei pē, kore ana koe ki te tai o hoa. Ai. Ei, Ai. and e pai Yeah. hākina ki nāna. Yeah. Ei, and Ai. ko te rātu te toa. Te, Toa hākina kina. Ko koe, Engari, ko koe ko- ke i toa. Yeah, Yeah. koe rā tētahi tauira pai. Yeah, engari, ko tāu, i roto i tērā tauira, te hia kore i taia e koe. Koe rā ke? Ai. Yeah. That's a 5.5. Yeah, sorry. Kau he rawe! He rawe. Yeah. Engari, he nui ngā rāweke Yeah. hanga mō tēnei kiwaha. And you know, koina hoki tētahi aku hehia kia tēnō ngoto mai nei tēnei kiwaha ki roto i taku arero. Engari, kei te kahu noa nei te wai o taku mōhioranga mo te whakamahinga o tēnei kiwaha. So yeah, I tend to shy away from using it. Well, koe nei e mene kia hoki ki te tōhia tūmai. Ai. So tōhia tūmai, you got a cheek for standing up. Yep. Ne?
Tō hia kore I tū mai, Yeah. ne? I'm surprised you I'm didn't so surprised you stand up. didn't stand up. Yeah. Yeah, ne? Yeah. Nā ka kite I reira I ona wāra I nei kiwaha e pai kia tuku a tētahi mea tauaro, e māra mai te mea rehu ana. Ai. Okay, tērā He kiwaha. hoi hoi te whakaungu, he hoi hoi te ngau, he hoi hoi te ngau. Okay, te iwi, e haere tonu ana ngā mahi, e haere tonu ana ngā mahi whakarongo. Ai. Ara, ketu ana I ngā kete I meki I te pātaka o ngā taonga. Ngā taonga, ai. Ana I tēnei tau, I tēnei wā, e whakarongo ana ki etahi mahi no te whakataetai I tū ai I Waitangi, 1920, iwa te kau. Iwa te kau. And kei konei a kahurangi, kia mohia mai koutou, kāre Aotearoa I whai wāhi atu ki tēnei whakataetai. Kao. So this was 1990. And what's your understanding, kahurangi? Yes. And we don't have record of that in my whare, because i.e. we don't have the videotapes. We've got all of the other years atu I tērā. Oh my goodness. For that reason. Oh, that's that, you know, that shows how staunch your mum and dad Koina were. te, yeah, te We're not even going to watch it. We're not even going to record it. God. Yeah. And I can say this, but you know, this is not the first time that Te Aroa has decided to protest. But I think koera te take kāre Te Aroa I tai atu ki tērā whakataetai. I believe it was because Kuru Waka wasn't appointed as the chair again, or something happened at that taumata, and then ka kia Te Aroa kāti, that's us, we're out. Koina. Koe noi hoki ki te whakataetai te tau iwa te kaumārua. Koina taku mōhio, koina te kōrero poto. I think, koina te tau I pōtingi ai ko tākingi I haka. Hei hea mana hou ki te puari o te matatini. And you know, I a koe kōrero ana kaurangi whakaro au ki tētai whakatauki. Haere maha mahu e maha. Haere maha mahu e maha. Haere maha mahu e maha, and means you all go or you all stay home. Yeah, yeah. Ahua pērā te whakamāoritanga. All in, all out. Yep, you're either all in or you're all out. He pērā Te Aroa. Ka pai. And koera tētahi tauira pai, ki au, ko te upoko takitahi, Ai. ana he pepeha tērā no Te Aroa upoko takitahi. You know, kia kaua ngā kapa o Te Aroa e haere. Kāre tētahi, kāri whati I tētahi tērā whakatau. Ai, ai. Ei, haunga e tai atu tau, engari ka waiho tērā ki te taha. Ai. And that's a, you know, pai tēnā whakatau ki e te iwi, haere maha, mahu e maha. Ka pai. Kia ora. You're either all in or you're all out. Haere maha, mahu e maha. Nō reira, anei te tau 1990, Waitangi was in a big tent. It was hot. You know, there's stories of etahi e hauhau aitu ana. I runga tonu I te papahaka. Ai. Because it was so hot and it was in a big tent. Engari, ko te kapaaka tuatai hei whakarongo mā tātou ko te rautai. And koenei tā rātou whakaeke, whakarongo mai. Kia ora.
Nā koera te whakaeke a te rautahi, and koutou te hunga whainui nei ngā mai haka. Ka mohu ki tēnei kapahaka te rautahi. They're one of the teams that featured predominantly in the 80s. Ai. Tuarua rātau i te whetiwara, that's festival, i te tau 1986. Oh, nero. So i tuarua, i toa wakahui i tuarua te rautahi, and, were they second or, no, whare wānanga were third. Te rautahi were second, and wakahuia came first. 86 Christchurch? Yeah. Yeah. And, you know, the interesting thing is, e te iwi, ko te, e haria i te kai tātaki. Engari, Eddie was in this group. Oh, yeah. So even though, you know, but Irirangi had strong tai tokerau ties. So I think he sat on that whakapapa as he could do. Yeah. And that's him coming out, and he does a bit of a flurry. Ai. Or flourish, I should say. Classic. Okay, te whakarau mo te hukapapa, mo te hukarere. It's no flurry. He does a bit of a patu flourish. Puta mai ia. Or at first he starts with a taiaha. Ai. Ai. Ana ka mahi rākau ia, and then ka whiue ia te taiaha to the kai tātaki, who catches it, and then he pulls out his mere pounamu. Wow. And then he does what I think the first time a double knee drop Double was knee seen. drop, ai. I te papahaka, and then ka tū ia, and then ka whakaeke mai a te rautahi. And i tērā wā, koene ki te kapa i rongo nui mo te mau rākau me te mau patu. Ai. Tika. Ai. Tika. Yeah, so they were mau tefa, Ai. a mau patu ngā wahine. And they were gnarly, man. Yeah. Ngā wahine o te rautahi. Yeah. Pakari. Pakari. Yeah. And interestingly, tērā ngiri nā Ngāti Piki au. Oh, Kia ne. ora. Yeah, tērā ngiri e ni, panonitia i rirangi ngā kupu kia hāngai ki te... Because he could. Yes. Koina. But there's no one else that matches Irirangi ne. Like, he was just, yeah. I love watching him in, you know, i tōna wai i rangi wewehi. Ai. And te tau i 1981. You know, and koina tētahi mea ki te anau, and I don't know if I've talked about it, but particularly with my kapa, I've said, you don't have to be in a pātere. Yeah. Kia ora. And ki te mātakitaki a irirangi i tā koutou tū, tā rangi wewehi tū, 1981, you'll see him i te taha you know, e pūkana ana, Yeah. e mene ana, Yeah, e hara yeah, i te yeah. mea kei te kai tangata. Ai. But he was a master, and that's, you know, due to how he was brought up, and Aye. nā tana kuia ia i whakatupu. Ai. But that was when I was a kid, 1990 whakaeke rautai was, Yeah. was one I used to One of watch the ones, all yeah. the time. And still, ta whakaeke are quite short. Yeah. 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 Tika tērā. Seems like the mahi a irirangi seemed like it was the longest part. Yeah. He was nearly the same length as the whakaeke. Ai. But give the man his time. Yeah, Oh, koina yeah. hoki. Yeah. And you hear the crowd going off. They love it. Yeah. So koera tērā whakaeke a te rautahi. And then they were game changers in a sense in their time. Ai. Tautoko anau. Nā mahi mau patu, mau rākau. Yeah. Ngā kākahu hoki. Koina ngā kākahu. Kākahu. Yep. And, you know, te kapa o Angitu, tō rātou kai tātaki tāne, General Tianara Wihungi, he grew up Yes. He grew up in in te there. rautahi. Ai. Tika. Yes. Yes. Hey, so there's that Tēnā. heritage that exists Yeah. Yes. I tēnei wātonu, ētahi o ngā kapa o te wāne. I ahu mai. Most of the leaders grew up in other kapa. Another kapa. Yep. That's right. Hey, Yep. te tiro au kia hātea. Ai. You know, you've got Pauline Hopa, me wana tamariki. Ai. Tuatai Ngā hopa. was te hui ngā waka. Ai. Ki ahi te reire, tuarua te wakahuia. Kia ora. Ah, kia ora. You know, so kei reira e rā whakapapa, e rā whanaungatanga ki Ai. kapa kē, Ai. me ngā akoranga. Tika. Te rautahi. No, tino pai. Ka hoki ngā mahara. And it was actually really lovely to listen to that. And to think back to that kapa and how strong they were in their time. Engari pai te ki te kua, you know, I think of people like Nettie Norman, she went off to Kia ora. as well, and all the different people from that time. But we remember them, and I pai te whakarongo atu ki a rātou. Kia ora. Okay, anei te
kapohanga tuarua. So from te rautahi to another kapa, another strong kapa from that time, and still i nei rānei ko te kapa haka o te waihirere with their action song no te tau tahi mano iwaro, iwa te kau. O koera te waiata waihirere, waiata ringa. And o kōrua whakaaro? Well, yeah, oku whakaaro tuatahi ko ngā sopranos. Ngā tōiri. Ngā tōiri. Nei, tōiri ake nei. Ai. Ake nei. He piwari. Ai. It takes me back. Right back. Well, I never noticed sopranos. I never noticed tōiri back then. So noticing it now, I'm like, here's me thinking that it's a new development. Hei tika tai. E nā tōna wā pea tātou kōrero ai ki te kaiako, te te o ngā kaiako o tērā wā, anyway. But if you listen to, here I go again, 86, 88, 90, 92, 94, and 98, koina te tau i tō ai a waihirere. Ai. In the 90s, you will hear the progression and development of I agree. a style. Yeah. That Georgian tangi way and the core. So we're just seeing that now? Like the waihirere we've come to love and know? The year before, don't forget they won. Ah, yes. Whangarei. Yeah. Ko tā rātou waiata āringa i tērā tau was Paikea. Ah, yeah. Ne? Yes. Which was challenged. Which was by challenged. Because it wasn't an original composition. Ai. I waiata tia ketia. Ai. Tērā waiata i tērā tau a Paikea. But that was a groundbreaking waiataringa in terms of
everything. Yeah, arrangement. Arrangements, movements in the Taringa. They did have a bit of a tutu in 86 because they did the aha, aha. And you again, that distinctive wairere soprano sound. Aye. And then if you look at their Taringa in 92, they performed that night. And they had all sorts of funky stuff going on in that one as well. And then you get up to 96, and then 98 was erere. Aye. Which I think they also took some ideas from I tērā no konei te ropu. But wait till we get to 1994. Aye, yeah. But tēnei waiata, koutou meme, koutou ka kite, engari whakarongo ki te waiata, it's not your, again, arrangement. Yeah. It's very, very, it's groundbreaking, it's very different to what anybody else was doing with Taringa at the time. 3 tempo changes, I think. Even what I thought was a bridge, but they ended up in that. Yeah. And it's something, you know, wairere have been innovative in mai rāno, but you definitely hear the difference when Nāpo and Pēmea had wairere and their compositions. Aye. And if they're both beautiful. Both beautiful, yeah. And the evolution, I guess. Aye. Pewhio whakaro ki tēnā kaurangi mo te, you know, because kua kitea hoki tērā i tōu kapa. The evolution of a kapa aka. It's all the development, I guess. Yeah, and kāre kore kua kōrero hia tēnei, but it's usually all to do with who's out the front. Because, I mean, there's usually kind of foundational things that stay with a kapa, mai te timatanga, and whether that goes back to iwitanga or taira, e rā tuahuatanga, but then it's more, I think, when we're talking about the creative or the style of singing or ahatu, mostly dependent on ko wai kei mua e arahi ana, and the things that they are probably naturally used to or subscribe to or like. Engari tika tau, te wā ia te whānau wehi, and then when it was te whānau Antangi Waiana ko George, and then kua heke i nānei ki ngā tamariki. So we're going to see another, well, we are seeing their taira coming through, but still maintaining that waihirere. So we know when they come out, we're going to get a sound. We're going to get kind of dynamic, quite theatrical styles of tunes. And I hear that in this Taringa, and then we're hearing it still today. So there's, like I said, there's those foundational things, and then there's the flair that comes from the creative way in which the tutors follow. He pai. It's really cool to see that. Kia ora. I'm reminded of and I don't want to give too much because we'll get there and we'll have nothing to talk about, but they got to a style and then they pushed it a bit, then they went back in, then they came back in. So I'm reminded of Tūranga Waiwai 2000, where it was theatrical, there was a lot of colour. Yes, true. Still great singing and performance, but I don't know how it was received, but then they come back a bit in 02, and we know what happened in 2002, where they just went to their guns. Winners. Yeah. Kia ora. Kia ora. Okay, te iwi ana I te mea tuatoru, and we had a wānanga. We had a wānanga. Yes, about which one, and, you know, we've gone from whakaeke, we skipped a more tete, because I would have loved to have featured whare wānanga Waikato, because they did cool. a Ngāti Whakau e Waiata. Oh, wow. That year they did Tērā Koe Ngauru Whetū, which Tenga taught, Koraua Tenga, taught them. So that was their Waiata that year. So that's how Aotearoa found its way into the competition. Kia ora. Yeah, exactly, you know. So tērā, engari anei te poi a te wakahuia wa ene pūrotu, whakarongo mai. E hia nei te roa, e ki tēnā hau, i te tahi wahine, tino a tāwhara. Wa kore au iau, me he mea he wawata, he poe a, he harawana nei. I mai a
Ai te whānau, still a favourite at parties. Oh, man. Oh, absolutely. Me pehea e kore ai, right? That Tika. was like, there's markers throughout the kapahaka Nice. 50-year journey. Yes, and yes. that is a marker. Kia ora. Yes, kia ora. For many reasons, but the fact that we're still singing it at parties these days. Yeah. Oh, what was the last wedding that was sung at? It was like amazing. Oh yeah, that was Hani and Oh, was that at Hani? It It was was at Hani's Hani's wedding. tita. Oh, emihiana. her younger sister did the poi as she In was the coming on. rain and yeah. Oh, Oh, I haven't seen that. Oh, stunning. that's the wedding jam for, you know. So, Taonga. you know, you were saying Kaurangi, e pai ki au tō kōrero, there are markers. Ai, And Aotearoa tika. kōrero, and this poi is one of them, definitely. And it made it on the te kōpai. Ai. Ai. The original too, not... Koina. Oh, yeah. Ai. Nā ki o whakaaro, why is this one of those items that's marker? Yes, I think... For many reasons, you said. So what are some of them? Yes, for many reasons. But one of the main ones that we all talk about is the fact that the men Aye. came up the front and then they turned their backs and they turned towards the wahine. Now, we're all probably thinking, oh, yeah, okay, you know, I tēnei rānei, Aye. is that necessarily an issue? But back then, when little movements were like, whoa, Yeah. that was a big movement for a kapa to do because it was often seen as, you know, oh, well, kei te huri tuara Ai. a ngā tāne ki te hunga mā takitaki ki ngā kai whakawā, controversial at that time, but makes so much sense when we're thinking about, okay, well, there's a conversation going on between te wahine me te tāne, through poi, through waiata, through kupu, let's turn to each other and do that. So, you know, all of those dynamics in that poi are shown. The waiata is beautiful, the actions are complementary, and the woman are just subtle. It's not over the top, it's not done, you know. Yeah, it's not corny. It wasn't like, not corny, it yeah. wasn't like that back there, but that was a reason why it was a banger, I think, because of the song, but because of that moment. Hea te kōrero a ngāpo, ka moimoi a... Yeah. E tito ia moana moi a te waiti matarawa ko Auntie Nen. Ai. Whakahoahoa. Ai, ai. So it's in their courting days. Yeah, Oh. that's how I think it sets the tone and hence the movement, it's more dreamy. Yes, kia ora. And you know, ka e noho ana te tāne. And it's not as if they're looking at them, but they're dreaming. And koina te āhua ka hua mai ko ngā mahi a ngā wahine. Yes. Yeah, that's how I've always thought of it, yeah. And it was through, you know, and read the book, Ka Mau Te Wehi. Just quickly, he shared with me how Pemia's whānau hapu put him through the tests. You know, because he puhi a, you know, ki ona karaua, Ai. a Pemia.
You know, kaurangi, tētai pātai mo te poi. Ai. There's technical poi. And this really isn't a technical one. And I love how you said the actions are complementary, and that's what makes the poi. And I mean, if you look at the winning poi 86, rongo mai, Ai. isn't a very technical Ai, poi. ai. The actions are beautiful, they're simple. Do you think, you know, there's a saying, you do something old, it's new again? Yeah. Whakaaro ana koe ka pērā anō ngā poi a tōna wā? Yes. And I think about tempo. That's yeah. one thing. Like when you talked about rongomai and you talked about this waiata, the tempo is Yes. slow. So you're not going to have a lot of beats. You're not going to have a lot of... Yeah. You can't necessarily... Like it's like a one beat, then a twirl. There's a lot of twirling Yeah. when there's a slow poi because you can't necessarily... Well, you could, but... But you got a static And poi with slow so much pois flow. have their own degree of difficulty, don't Aye, they? aye. Oh, pono. Yeah, to keep the Pono. poi, Yep. all the poi turning at the same time. Yeah. Absolutely. In time, but then, and then in the elements, that's a whole different story too. Kia ora. Because you got wind, you got whatever going on. But yeah, I think you're right. Ka hoki mai pia tērā momo taira in future matatini. I mean, we've had, like if I talk about recent times, we've had Tū Te Manawa Māori and those sorts of groups do those types of Slow waiata tempo with poi, yeah. poi like that Yeah. too. But then theirs is more like with a full body movement, whereas when I think of wakahuia during that time, very much in the poi. Yeah. So, In yeah. the poi. In the poi. I think this is the performance in terms of the performer. Kia ora. You know, I think sometimes with speed, and I'm thinking about haka too, you can do big haka, a lot of technical movements, but if you take a lot of the way, what's the performer got left to give to the performance? You know, I'm talking about the individual and the way that they spell or display the actions. What are you filling in with that part, eh? Yeah. Yeah, tika tae, and you ka mātaki taka na koe nā wāhine, and you're like totally into it because you can see their faces. Yeah. You're mesmerised. Yeah. by it. Mesmerised, You're yeah. mesmerised by it. Yeah. Yeah. Mesmerised. Mesmerised. You're in a dream yourself because I think that's what they're wanting to. Yeah. Right. You know, kia hoki ki ngā kupu o te waiata. Ana. But yeah, there's a certain level of discipline when the tempo is different. Like anyone can go out the gate and go hard and go really, really fast with Yep. poi or haka. But when you have to me mauri tau, mea ta tuku, he rere kia no tera. And wakahuia, waihirere, groups like that, you know, had toki. And so that was nice. Reminisce Kia ora. to whakarongo ki tērā waiata. And again, still being sung today like it was just yesterday. Exactly. Oh, man. By generations that weren't even born then. Yeah. I know. You know, e waiata tia tonu tia ana tērā. And i runga i tērā, ko taku whakaaro, me noho mai, ko te poira, hei waiata. Mō tēnei wiki, Kia ora. that's going to be a waiata o te wiki. And we do invite you to go and listen to it also on Spotify. And we've done enough plugs for the Matatini 50. Aye. Kia ora. Haere ki reira, engari, I've enjoyed this wānanga e hoa ma. Yes. It's been beautiful. Tēnā rau atu koe kaurangi e rawe o kitenga, o mōreotanga. Ai, tika. Ai e pāna ki te poi, ka ki te yeah. And e te whānau, tēnā rau atu koutou katoa, tēnā koutou i o koutou taringa. And again, e mihi ake ana ki te māngai pāho, kōrua ko irirangi te motu, anei a taringa, e haumaruti ana. Kia ora. I te wānanga o Aotearoa, a mea mātai mihi nui, e rere nei kia koutou, tēnā rā koutou katoa, hei kona mai rā. Hei kona. Bit whakaronga pi kari kari. Gather up close everybody buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing at the hook force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te. Kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari kari mai. Hare mai, o taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, ā, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.